Вот это так мы купаемся. Вот это приготовление кастрюльки. Опять это, да? Вот это Екзотика. наш комфорт. О, вау. Він був здивований, що в спальнях люди і їдять, і живуть, і сплять. So yeah, we're continuing a wall here. And we'll actually be getting rid of the window and we'll get a refrigerator in just right here. This will be our 11th house, and I think our 25th or 26th, IDP that we're helping if we add up all the people that were in all the houses. И все. Хорошо было, и огурцы, кабачки сажали. В общем, у нас все было, все понемножку. А зелень и кинзу, и руколу. Ну, мы приехали с Краматорска, это Донецкая область. Приехали мы сюда в марте 22 года, когда только начались вот эти боевые действия. Мы две Елены, да. да, из Краматорска. Как подруга моя сказала, мы две подруги все с молодости глубокой дружим. Ну и беда нас еще больше, как говорится, сплотила. И вынуждены были мы уехать. Здесь находимся. Жилье у нас такое, знаете, уровень нашей юности – турбаза. Вот стройотряды, турбазы, где особо, так сказать, никаких условий. Поэтому мы вернулись в свою юность. Добавляет молодость. Да, добавляет нам Учитывая, молодости, что мы на берегу держит реки. нас в тонусе. Спасибо, что газ есть, печка газовая. Поэтому, только не отапливается. Это, конечно, минус. Приходится зимой нам в одежде готовить. Yeah. So yeah, we're continuing a wall here. And we'll actually be getting rid of the window and we'll get a refrigerator in just right here. My name is Michael Bem. I most recently came from Montana. I just graduated from Montana State University with a master's degree in architecture. While I was in school, a classmate of mine who is Polish, we were teacher's assistants at the same time, and when the war broke out, and she jumped into providing humanitarian aid with contacts that she had back in Poland. And I couldn't not help. We did come and visit Ukraine in June of 2022, and we got to see some of the IDP situations in the western part of the country, and we saw how one small town was trying to solve the problems of providing good living environments for IDPs in their communities, and I became involved in that process. I could tell by being here that housing was going to be a huge humanitarian aid help. I also knew that buildings are difficult, they're expensive, they're contextual, and I knew that the help that I wanted to provide wasn't going to be useful through email. So I knew that coming here was going to be very important. I have an architecture background. Our recipes are different, but the flow of how you cook is almost the same. So knowing, space next to a stove, space next to the sink, having a place to prepare vegetables, having a refrigerator, having a place to put cups and plates and bowls and stuff is all the same. Ну, вот этот наш дом, в котором мы сейчас живем.
Проходите, пожалуйста. Посмотрим. Да. Это веранда. Заходите. Коридор. Ничего, Проходите. заходите. Коридор и комната, в которой мы находимся. А вы живете вдвоем в одной Да, мы вдвоем в Да, одной да. комнате, да. Во-первых, это не так дорого, накладно. Ну, а потом мы друг другу не мешаем, как сказать. Как-то вдвоем личное пространство у нас, интересы как-то общие. Если смотрим фильм, то с одного телефона. Тем более с интернетом здесь очень плохо. Летом огород. Мы тут так, вы знаете, развернулись. 2 года у нас такие урожаи помидор. Соседи ходят, смотрят, говорят: ой, девчата, как у вас чисто, а придите к нам, шутят. Как вы познакомились с Майклом, когда началась его деятельность, что вы о нем знали? Они сами к нам приехали. Они приехали в августе и поинтересовались, что нам надо. А мы сказали, нам только стиральную машинку. Мы, если честно, мы стираем вручную, постельное в том числе. Нам нужна стиральная машина. Они записывают. Ну, а потом, а как вы, что? Ну, мы начали говорить, ну, мы купаемся. Лена рассказала, как мы купаемся. Вот это так мы купаемся. Вот это приготовление кастрюльки, кастрюльки. Стулки один, ногах другой, клеенка на полу, застеленная, тряпки всякие. Одна емкость, вторая, третья, тряпки. В общем, вот это Экзотика. наш комфорт. И он записывает стиральная машина, записывает душевая кабина. Мы говорим, а как же? У нас вода не проведена. Ну и вот с этого все началось. Надо воду провести, надо канализацию провести. Но раз мы ее проводим, канализацию, что бы тогда и унитаз там не поставить? Ну, в общем, вот таким образом. Boiler. One of our goals is to have water access indoors that is clean, and thankfully this is a municipal distribution, so this will just come from the city. But then also having hot water, so a boiler for hot water. Майкл, кофе будешь? Так. Так, а я думала, ты скажешь, будешь. Ирочка, пойдемте кофе, мы вас приглашаем на кофе. Цукор. Цукор. Так, Ира. Сколько ты цукру? Очень много. Майкл, я хочу показать вам видео, как мы здесь мылись. Ну, без подробностей. Вау. Звук. Кастрюльки. Это надо, чтобы Ира переводила. Уже 21 месяц. Без воды в доме. Аж в огороде. Вот так. А вот конвектор. Все спрашивают, что это такое конвектор. Сейчас, если не убьюсь, дойду по мокрому, покажу. Вот он конвектор. Газовый. Там горит горелочка беленькая. Квадратик внизу. А то у нас стоит, чтобы влажный воздух был. Вот это наша жизнь. Ой, Господи, когда же мы домой попадем? Когда же мы попадем домой? Сейчас я хочу ему сказать. Ты ему скажи, что это так мы подготовка. Майкл, Это это то, от чего ты нас избавишь, благодаря твоему труду. I can only say, if either of you were my mother, I would move heaven and earth to make a difference. Сбросите
Його маму хочуть показати, так? Він каже, що якби будь-яка із вас була моєю матір'ю, я би зрушив небо і землю, щоб вам допомогти. Спасибо. Дякую. Спасибо. Дякую. Спасибо. Вообще, такой улыбчивый. Ой, мой хороший. So I'm happy to be here. Ідея, звичайно, сподобалась, бо найперше це безкоштовна допомога. І я хочу сказати, перед усім цим ми на початку війни прийняли 3,5 тисячі ВПО на 200 жителів нашої громади. Це була дуже велика кількість, і я хочу сказати, ми так попрацювали. У нас в кожному селі були ВПО. Ми попрацювали в тому плані, що ми їх заселили всіх в приватні будинки. Вже коли ми тут перший раз зустрілися, це на початку літа минулого, і було в нас, вони розказали, які в них вимоги. Це найперше безоплатно надане у користування ВПО житло. Це не мають бути родичі, це не мають бути надано родичами, і по тому має бути підписаний договір. Люди після закінчення цього проєкту від ремонтованого житла мають прожити 2 роки у цьому будинку. За 2 роки їх ніхто не має права звідти попросити виїхати. Після закінчення цих 2 років це все, цей ремонт, ці меблі, які надаються, це не тільки ремонт, це і меблі надаються у користування, все вже залишається власнику. Але я хочу сказати, коли ми вперше зустрілися, коли він обійшов оці ці садиби, подивився, він був здивований, що в спальнях люди і їдять, і живуть, і сплять. Для нього це було дивно. То основним пріоритетом все-таки в їхній роботі є це зробити нормальні такі комунальні умови, скажімо, вода в хаті, туалет в хаті, і кухня окремо, все це починається з каналізації і нормальні такі житлові умови. Я не можу сказати, що вони там такі прості, але досить комфортні. Максимальний мебель і все це він прораховує, бо там вже стіни зносять і все. То коли вже він зробив перший проект, звичайно, знаєте, для нас, хто не хоче зробити щось безкоштовно. І ми раді, звичайно, ми раді. Ви зараз поїдете у село Сокіл. Ми зараз прийдемо до пані Тетяни, яка приїхала до нас з Херсону. І, власне, це перший проєкт у Хмельницькій громаді, у Хмельницькій області, який ми зробили. Добрий день. Добрий день. Дякую. О, і гарний, великий вже. Та нам вже 5 місяців. Ого! Мы приехали 6 декабря 2022. В сельраде говорят: Костя, надо становиться на учет в военкомат, так как ты же приехал. Костя пошел, стал в военкомат, сам, ничего его не вылавливали. Сам поехал, стал на учет, прошел комиссию, сказали, что ему позвонят. Поехал в город искать нам жилье. Так получилось, что военные ему предъявили. Он говорит: я проходил комиссию. Их в машину и увезли их сюда, в ТЦК. А он объяснил ситуацию, он говорит: у меня жінка беременна, говорит, мол, ни воды, ничего нету, дайте хотя бы время, хотя бы что-то найти. Мы побыли 2 недели. Он уезжает и мне говорит: ищи себе жилье. А я что-то такая думала себе, что мне искать здесь жилье? Здесь одна, тем более будет 3-я, и Кесарева, как мне тяжело. Я ему говорю: я поеду домой в Херсон. В Херсоне у меня есть на Шуменском 2-комнатная квартира, она целая. Только собралась ехать, бомбанули дамбу Каховскую. Все затопило, и я не поехала. Я уехала в Хмельницк, у меня была 3-я Кесарева, дети были у хозяйки. Здесь был ремонт. Мы приехали, конечно, ни воды, еще пока ничего такого не было, но мы, в принципе, как мы уже привыкли в таких условиях, в принципе, нам нормально.
И потом он уехал уже, и к Новому году уже сделали ремонт. Ну вот тут не было ни душа, ничего, все было разбито, все было потрескано, все было сырое, ну, все было в этом. А вы мылись тут, когда Да. же в тех условиях? да? Нет, тут ничего не было. Мы мылись в тазиках, нагревали воду на на электроплита была, мы грелись, купались в тазиках. А когда уже сделали ремонт, то мы уже стали купаться уже здесь. И тут есть у вас горячая вода? Да, горячая вода есть, все есть. Можно помыться, можно покупаться, можно посуду помыть, не надо воду носить, не надо греть. Вы не решаетесь все-таки сейчас возвращаться пока еще? Пока нет, там нема ничего, нема ни школы, там и бомбят, там куда я с Богданом? Я хотела поехать в Херсон, муж меня не пустил. Хочется все, деньги отдать и вернуться домой, забрать мужа своего с нуля, забрать своих детей и поехать все-таки домой. Гулять в парке, как раньше. Да и это, они тут одной с 3 детками, конечно, тяжело. Ну, а так это. Если честно, кто-то бы сказал мне, я бы не поверила, что я за 36 лет я выйду с Херсона куда-то. Это вообще тяжело. This project generally took us 3 months, took the contractors 3 months to complete, but most of that, well, not most, but a decent chunk of that was actually a couple of administrative hookups due to mobilization. Budget? Budget, I believe we finished this project including our administrative cost at 7,800. Early on, it was very easy for us to get money. People just inside Bozeman were giving plenty of money, and our bank account started, increasing. Since then, our general fund, we've spent most of the money for the projects that we are doing now. We have one donor, one person in the U.S. that has been giving for the last, I forget how many projects. But What was your message to Americans why they should provide money for these projects? I never had to convince Warren, that he should help. I just had to say, this building is worth, putting money into, and this is how this is going to affect that family. I mean, if I were trying to pitch that now, I would have to say something. Many Americans just live in comfort, and from a personal point of view, like I can't live in opulence and not want to help other people. I was raised in a poor family. I know what it's like to receive help. This will be our 11th house, and I think our 25th or 26th, IDP that we're helping, if we add up all the people that were in all the houses. I personally can't do this forever. I have to go home at some point. However, we want to continue providing housing solutions for people. So that will become very important, or it will become then very important for us to develop relationships here in Ukraine that can continue our work up to the quality standards that we want and to give the living conditions that we're intending. So it's a bit of relationship development. And yes, we are communicating that with our donors, and they are reasonable to that. We have been making slight changes to what we've been doing. But yeah, we're trying to figure out what the future does look like. Мыслями постоянно там, и утро начиналось с интернета, прилетело, не прилетело, что целое, что не целое. Если прилетело в наш район, начинаем обзванивать соседей. Вот я ездила недавно, у нас
бомбили недалеко возле нашего района. Естественно, кинулась посмотреть, цело ли все или нет, потому что уже в нашем доме повылетали стекла подъездные старые. Ну, пластик у нас устоял. Ну вот в моем подъезде 36 квартир, да, всего 6 только квартир, где люди живут. Но вы не решаетесь возвращаться. Очень большие разрушения, очень, да, очень много жертв. Поэтому ехать туда как-то страшновато. I mentioned I have a master's degree in architecture, but that doesn't make me an architect. I need to get licensed. I don't know, we could just say that I have a certain special somebody that is Ukrainian, if you don't want to say otherwise. But yeah, I mean, I met somebody here in Ukraine that I really like, and I have made a lot of friends here, so I absolutely look forward to maintaining, you know, a very healthy relationship with Ukraine. I hope also that I can continue doing work in Ukraine either while I'm still in the US, or if something else worked out, you know, I can get licensed. That's not just a piece of paper, that's hopefully me learning things. And I can come back and I can apply an even better professional understanding to a country that needs rebuilding of buildings. As much as I would like to be drawing pretty buildings and stuff, I think it's more important to develop those things, and I'm wondering if there are ways that I can help. Michael, could you say what Ukrainian words do you know? Картопла, барабола. Ми чекаємо на Сергія. Я хочу пити каву. О, как много, молодец. О, молодец. Maybe you know борщ, no? Борщ. Борщ. Я більше не можу. Більше не треба. I saw the great bravery of Ukraine standing up for its territory, and I believe they should be able to fight for that. You know, whatever is happening, you know, if they're going to go to the EU, to not lose their own culture and, you know, not become torn apart by, you know, whatever that assimilation is, to maintain an identity. I understand, you know, Poland did that very strongly, and seeing Ukrainian culture, and that's a huge thing that's being fought for right now. They should be very proud of their culture and maintain it.